Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Tariq. In the last lecture we were learning from equilibrium how to determine the maximum profit and minimum cost of the company, how to determine the maximum output level at minimum cost. Today we will determine the maximum profit, maximum output and minimum cost by graph. We will use the short-run average revenue curves and average cost curves to identify, to determine the maximum output level at minimum cost and identify the maximum profit of the company. So we are starting from equilibrium by graph, and we will study the four different situations of the company using graph. Four profit possibilities of the firm. The first one possibility, supernormal profit or more profit. In this section we will learn the different four situations of a single company using short-run average revenue and average cost curves to identify the maximum profit at minimum cost. So we are learning the four different situations of the company. The very first one, that is supernormal profit or more profit of the company. Supernormal profit is that situation in which the company is earning abnormal, more profit. So in this situation, marginal revenue is equal to average revenue is equal to price. We study in the short run that in the perfect competitive market, marginal revenue and average revenue will be always equal to price. And in the perfect competitive market, in this first situation of the company where company is earning supernormal profit, average revenue will be greater than average cost. This is condition for the supernormal profit. The company profit will be more when average revenue is more than average cost. Average revenue means revenue of the company per unit is greater, more than per unit cost of the company. For example, the company is manufacturing the commodity at 5 Afghani and the price in the market is 10 Afghani. So average revenue price is more than average cost, per unit cost. Per unit cost is 5 and per unit revenue price is 10. 10 is more than 5, so this is profit. There is a clear profit. We will represent all these things by graph. Supernormal profit. So supernormal profit condition is this, that average revenue or marginal revenue or price of the firm must be greater than average cost of the firm. Firm will earn maximum profit, and we will show this by graph. So in this graph we have two types of short-run curves. Short-run cost curves, U-shaped. We study these curves in detail. And short-run average revenue, marginal revenue or demand curve, this green line. With the help of these curves, we will determine the maximum output and abnormal or maximum profit. So this green horizontal line is actually average revenue or marginal revenue or price of the commodity. This green line represents average revenue curve or marginal curve or demand curve
for the perfect competitive market, and average revenue and marginal revenue both are equal to the price, which is 10. So this is average revenue, marginal revenue curve. This black U-shaped curve, this is average cost. This black curve, which is U-shaped, decreasing, reach to the minimum, then start to increase. This U-shape, this is average cost curve. Average cost curve means this represents the per unit cost of the company for the different numbers of units produced. This purple, blue and green mix color curve, this one, this is average variable cost curve, AVC. This black is average cost, this purple color curve, green mix color curve, this is average variable cost curve, U-shape. And this red color U-shaped curve, this is marginal cost curve. Now we discussed in the previous lecture the different conditions up to which the company should produce to get maximum profit at maximum output produced. And we study as well that when company should decrease output, when company should increase output. Let me take you back. These are the three conditions. When marginal revenue greater than marginal cost, company should increase output. When marginal revenue less than marginal cost, company should decrease output. When marginal revenue is equal to marginal cost, that is the point up to which company should produce to earn maximum profit. So this is the graph. Along the vertical axis we have average revenue, marginal revenue, average cost and marginal cost curve. We will estimate, we will calculate the revenues and the cost along the orange vertical line, and we will estimate quantity produced and sell out along the horizontal line. So this is zero output level here. Now what is the quantity maximum output level? This company should produce till this quantity maximum level. This is the quantity maximum, this point. Why the company should produce to this point? Because when company will produce this quantity maximum at this point, the company will get maximum profit. Below this quantity maximum to the left, loss to the company, no maximum profit. And to the right, Q prime, again loss to the company. So below the quantity maximum, the profit is less. But above the quantity maximum, if the company is manufacturing at Q prime, this is loss to the company. Why? Because marginal cost is more than marginal revenue. Let me show you all these by graph. Suppose the company is starting from here. The company is producing, suppose here, Q1 unit. So at this Q1 unit, marginal revenue is at 10. This is marginal revenue. Suppose at this Q1 unit, this is Q1 unit, marginal revenue is 10. Or suppose here, this is first unit, marginal revenue is 10, this 10 price, but marginal cost is more. So what the company should do? The company should increase output when marginal cost is more than marginal revenue in the very beginning. So when the marginal cost is here somewhere, this is red line, and suppose this is the point, so marginal cost is 14 and marginal revenue is 10 when the company is manufacturing first unit of output, Q1. So this is loss to the company.
marginal cost is more than marginal revenue. Marginal cost is 14 here and marginal revenue is 10. So 14 is more than 10, cost is more than 10. So the company is in loss. What to do? The company should increase output, produce more, increase productivity to decrease cost. Why? Because look, this marginal cost is decreasing. This is decreasing as the company will produce more and more and more. So this cost is coming down, down, down till this point. This is below the average and marginal revenue curve and price. This is below or not? So when this is below, in the beginning this is high, but producer know that when I will increase output, APL, MPL will increase, productivity will increase of the company, so cost will decrease. So this is decreasing. That is why in the beginning the company cost is more than the output. That is why company should increase output to reduce the cost. So in the beginning, if the cost is more than the revenue, it doesn't mean that the company should not produce. No, the company should produce. Company should increase output. When the company will produce more and more, so automatically as the quantity is increasing, this cost, all three types of cost are diminishing, decreasing, coming down, down and down. So that is why the producer will increase output. The producer will not shut down. The producer will not stop. That marginal cost in the very first day is more than marginal revenue. So in the very first day, that is why in the very first day cost is more than the revenue, because you start the business. Now you will utilize the resources. When you will fully utilize the resources, labor and capital, output will increase, cost will decrease. So if you are here, cost is more than revenue, it does not mean that business should stop. No, business should produce more and more to reduce the cost and increase the profit, increase the revenue. Now output increase from here. Cost, marginal cost is decreasing, average variable cost is decreasing, average cost per unit is decreasing. So we study condition, we study profit maximization condition. How much company should produce? Company should produce up to that point where marginal revenue is equal to the marginal cost. So this is your marginal revenue curve, green horizontal line, marginal revenue curve. This red U-shaped curve is marginal cost curve. So this is intersecting this marginal revenue curve at this point. At this point, marginal revenue is equal to the marginal cost. This is the quantity maximum output level. When the company will produce till this point, profit will be maximum. How profit is maximum? If the company is manufacturing below this, means here. So in here, the company quantity produces, suppose 25 units and price is 10. So 25 multiplied by 10, total revenue is $250. Yeah, 250x. Suppose the company is producing below the quantity maximum point. Below means here somewhere. So here suppose that is 25 units. So 25, the total number of quantity produced and price per unit is 10. 25 multiplied by 10, total revenue is a 250. And the company is producing here. Suppose this is first stage of production. The company is not producing more. So company is earning only 250 revenue. But when the company increase output from this 25 to this quantity maximum 50, so you can say that company can increase revenue from 250 to 500 million Afghanis. So that is why this is the point at which company will get maximum profit. Below this, the company is producing less, the company is earning less, but the company has the capacity to produce this much. After this, there is loss. Why loss? In here,
marginal revenue below this quantity maximum. Dear student, this is the black line represent quantity maximum output level. Below this, here somewhere 25, this marginal revenue is greater than this marginal cost. This is 25 units at this point, suppose 25 units at this point. So marginal cost is here somewhere $4, but marginal revenue is here $10. So marginal revenue is more than marginal cost. When the marginal revenue is more than marginal cost, why you are stopping production? You have to increase output, increase from here to here. In here marginal revenue, this green line represent marginal revenue $10 is equal to the marginal cost $10. Stop here. Do not increase more. Why? Because if you are producing here at this Q prime, for example, company is producing here 70 units, 20 units above the 50, quantity maximum is suppose 50, and company is manufacturing 70, means 20 more. So here at this output, marginal revenue is this. Green line is touching here. Marginal revenue is 10, but marginal cost is here 15. 15 is the marginal cost when the company is manufacturing Q prime unit, 70 units. So marginal revenue is here. This green line show marginal revenue. This is marginal revenue 10 and marginal cost is 15. If the company is manufacturing above the quantity maximum, additional cost is 15 per unit, additional cost is 15 and additional revenue is 10. So 15 is more than 10. This is loss to the company. So that is why we are saying that the profit maximization are quantity maximum output level condition where marginal cost equal to the marginal revenue. So this is the point at which marginal revenue curve intersect marginal cost and marginal revenue is equal to the marginal cost. So this is the maximum output level and maximum profit level. Now how is the maximum or abnormal or supernormal profit? Look, this is very clear that when the company is producing this much quantity maximum means 50 units. So at this quantity, per unit cost is here. This is average cost curve. This black U-shaped curve, this is average cost. So quantity maximum 50 units this and this cutting intersecting average cost here. So average cost is how much? $6. This means that when the company is manufacturing quantity maximum at this point, the average per unit cost of the company, this is the average cost curve, that is $6. So per unit cost is a $6 and marginal or average revenue is $10. So per unit price, per unit revenue, that is more than per unit cost $6. Price, average revenue, marginal revenue is 10 and average cost per unit cost is 6. 10 is more than 6. So this $4, this blank area, white blank area, this area, this is profit of the company because per unit cost is $6 and the company is selling the commodity at price 10. So there is a $4 profit in 1 unit. Cost is a 6, price is 10. So in every unit the company is earning $4 or 4 Afghani profit, and this profit is represented in this graph by this blank white area. This is profit because when the company is manufacturing at this point quantity maximum 50 units, so this is the per unit cost curve which represent per unit cost. So average cost is $6 and this line, green line, represent average revenue or price, that is $10. So company is spending $6 and company is earning $10. 10 minus 6, $4 is the profit to the company. And this is called supernormal or abnormal profit.
ما ایره دوباره در زبان دری تشریح میکنیم. اینجا ما فام اکویلیبریم را تشریح میکنیم. ما فور مختلف حالت کمپنی را اینجا میخوانیم که در او کمپنی قرار داره او مختلف امکانات پروفیت کمپنی است. مثلا ما از اول شروع میکنیم وقتی که کمپنی سوپر پروفیت میکنه، زیاد پروفیت میکنه، مصرف کم است و پروفیت زیاد است. خو یک گپ کوئی است که او وقت پروفیت زیاد است او وقت پروفیت زیاد کلکولیت میشه اگر ایوریج ریونیو از ایوریج کاست زیاد می باشه. ایوریج ریونیو با این معنی که پرایس کمودیتی از پر یونت کاست کمودیتی کلان باشه. مثلا پرایس 10 افغانی است او ایوریج کاست یعنی مصرف سر یک یونت کیمیایی و $6 است، 6 افغانی است. خب 10 افغانی از 6 افغانی زیاد است، در یک یونت کمپنی که است و 4 افغانی پروفیت داره. ایره سوپر نارمل پروفیت میگه. اگر ایوریج ریونیو AR یعنی پرایس از ایوریج کاست کلان است، خب پروفیت ابنارمل است، زیاد پروفیت است، میکسیمم پروفیت است. حالی یہ با کدام آؤٹپٹ لیول امکان داره تا کدام آؤٹپٹ لیول کمپنی تولید کنه که باید به میکسیمم پروفیت برسه، باید مصرف سر یک یونت کم بیایه و عاید از یک یونت زیاد بیایه. از این گراف واضح میشه. سر محور عمودی ما ایوریج ریونیو، مارجنل ریونیو، ایوریج کاست، مارجنل کاست را کلکولیٹ میکنیم. سر محور افقی کوانٹیٹی پروڈیوسڈ را. یہ گراف است که مختلف کروز داره. یہ گرین لائن افقی کی است، یہ ایوریج ریونیو مارجنل ریونیو را نشان میتا او برابر با قیمت کمودیتی است 10 افغانی. یہ یو شیپڈ کروز کی است، اول بلیک کرو است، کرو سیاه یہ ایوریج کاست است، اوسط مصرف سر یک یونت را نشان میتا. یہ پرپل کلر کی است او گرین کی است، مکس کلر کرو کی است، یہ ایوریج ویریبل کاسٹ را نشان میتا یعنی مزد مزدور را مٹیریل انپوٹس را نشان میتا سر یک یونٹ. اور یہ سرخ لائن کی است ریڈ، یہ مارجنل کاسٹ را نشان میتا. ہر وقت کی کمپنی اضافی یونٹ تولید میکنه سری او کی مصرف میای اضافی پورا مارجنل کاسٹ میگه. حالی کمپنی از اینجا که یونت تولید کده میره. مثلا اگر یک یونت کمپنی تولید میکنه خود سر یک یونت قیمت خود است، ایوریج ریونیو در کمپنی که میه و 10 افغانی، خود سر یک مصرف میه اضافی او خود 14 است، مصرف از عاید زیاد است او کمپنی را تولید میکنه. چرا مصرف زیاد است او عاید کم است؟ چرا که کمپنی فعلا شروع شد، کمپنی $1,000,000 مصرف کرد، کاست زیاد است خو فعلا خو آوتپوت شروع شد علی به مکسیمم خو نرسید، به این وجه مصرف زیاد است او عاید کم است. خو این به این معنی نیست که کمپنی باید بند کنه کم، نه. اینجا اگر ببینین یہ 3 کروز کی است، یہ کاست را نشان میتا خو هر کرو پایین را روان است. یہ به چی معنی؟ یہ به این معنی که هر قدر که کمپنی کوانٹیٹی زیاد تولید کرده میره مصارف کمپنی هر نوع مصارف کی است، ایوریج کاست است، ویریبل کاست است، مارجنل کاست است، وہ کم شده میره. به این وجه باید کمپنی تولید را اضافه کنه او بند نکنه. تولید که زیاد میشه پروڈکٹیویٹی لیبر زیاد میشه، پروڈکٹیویٹی کپیٹل زیاد میشه، پر یونت کاست کم شده میره. خب حالی اینجا کمپنی شروع کرد اضافه کرده میره، به این وجه کاست کم شده میره او عاید از کاست زیاد شده میره. یہ عاید است گرین لاین او یہ مارجنل کاست پایین را روان است، ویریبل کاست پایین را روان است، ایوریج کاست پایین را روان است. خب عاید خود $10 ثابت است خو کاست کم شده میره، به این وجه کمپنی که تولید اضافه کرده میره کاست کمپنی کم شده میره. خب تا این پوینت باید کمپنی تولید کنه. اینجا کوانٹیٹی میکسیمم نوشته است، از این کم
و کمپنی تاوان است از این کم که تولید میکنه، از کوانتیتی مکسیمم کم که تولید میکنه عاید کمپنی کم میاد. خو از این زیاد که تولید میکنه لاس میشه، تاوان میشه. یہ کوانٹٹی میکسیمم آؤٹ پٹ لیول است. باید کمپنی تا وہ پوائنٹ تولید کنا کہ جائے کہ مارجنل ریونیو برابر با مارجنل کاسٹ شوا. یہ کوانٹٹی میکسیمم آؤٹ پٹ لیول است. اینجا ببینین یہ مارجنل ریونیو را نشان میتا، یہ گرین لائن، او یہ ریڈ کرو کی است، یہ مارجنل کاسٹ است. سر یہ نقطہ ختم میکنه مارجنل کاسٹ از پایین مارجنل ریونیو را. خواهد اینجا اگر ختم میکنه خو یہ بایمانه که مارجنل ریونیو برابر به مارجنل کاسٹ شد. خو یہ کوانٹیٹی میکسیمم آؤٹپٹ کنڈیشن است. تا یہ باید تولید شو، از این زیاد باید تولید نشو. آلی اگر یک کمپنی از یہ تا یہ نقطه تولید میکنه خو با یہ کوانٹیٹی مثلا کمپنی اینجا 50 یونٹ تولید میکنه او سر یک یونٹ مصرف کی میای سر یک یونٹ، وہ یہ ایوریج کاسٹ است. یہ کرو چی را نشان میتا؟ ایوریج کاسٹ را. او یہ کوانٹیٹی کی است، یہ با یہ نقطه ایوریج کاسٹ را ختم میکنه. خود سر یہ نقطه ایوریج کاسٹ کمپنی کے سر یک یونٹ میای وہ $6 میای. کمپنی اگر با این کوانتیتی مکسیمم اندازه تولید میکنه خو سر یک یونت اوسط مصرف کی میو 6 افغانی است. او یک کوانتیتی مکسیمم که در بازار قیمت داره او سر یک یونت 10 افغانی است. خو 10 افغانی از 6 افغانی زیاد است. هر یونت 4 افغانی فایده داره. یک یونت که جور شده میره یہ ایوریج کاسٹ است، یعنی کاسٹ پر یونٹ را نشان میتا. خو یہ کوانٹیٹی که تولید شوه سر یک یونٹ که مصرف میه و 6 افغانی است. او یہ کوانٹیٹی که تولید شوه سر یک یونٹ که عاید میه و 10 افغانی است. خو 10 افغانی 4 افغانی از 6 افغانی زیاد است. یعنی یہ پرائس 10 او پر یونٹ مصرف 6 است. خو در یک یونٹ کمپنی 4 افغانی فایده داره او وہ پرافیٹ با یہ بلینک یہ خالیگاہ کی است، یہ بلینک وائٹ جائے کی است اینجا در مابین گرین او بلو لائن یہ پرافیٹ است. چرا کی قیمت 10 او مصرف 6 است. خود 10 از 6 4 روپے زیاد است. با این وجہ 4 افغانی پرافیٹ کمپنی در یک یونٹ داره او یہ ابنارمل پرافیٹ شد. آلی اگر کمپنی از یہ زیاد تولید میکنه، خب مثلا اینجا تولید میکنه به نقطه کیون پرایم 70 یونتس تولید میکنه، اینجا 50 بود اینجا 20 زیاد است. و زیاد که تولید میکنه اضافی مصرف اینجا به یہ گراف رد لاین اضافی مصرف نشان میده. او چند است؟ 15 افغانی است. او اضافی عاید اینجا یہ تولید کی شد، یہ کوانٹیٹی کی تولید شده میره یہ اضافی عاید است 10. خو اینجا اضافی مصرف 15 است. خو اضافی مصرف از اضافی عاید زیاد است. به این وجه باید به این نقطه تولید نشوه، از این باید کم تولید شوه. خو یہ میکسیمم آؤٹپٹ لیول یہ است که باید مارجنل ریونیو برابر به مارجنل کاسٹ شو. او یہ کمپنی در هر یونت 4 افغانی اضافی فایده داره. ما ایره مزید کلوز میکنیم چرا که ویدیو سایز بسیار کلان شده میره و پس در اپلودینگ مشکل میکنه.